I don't know what's happening to my net. It's trying to let me down. It's not going to let me down because I really need to go there, honestly. Kama kuna live ambaye iko saa hizi inatakikana na inafaa kuwa sawa ni hii ya siku ya leo. Anyway guys, I'm Jeff, your safeguarding officer. Naongea kuhusu watoto, familia, everything about safeguarding. I think you guys allow me niwakaribishe and to say thank you for gracing this life. It's very early in the morning, but you know what? I said, let me do this live and just when people wake up, they can just come and find that I was live today. Guys, karibuni sana. Please naomba mchangie. You guys can see our thumbnail. Allow me, I just want to make sure that niko sawa. Ni usiku sana, so I'm in a room somewhere. That's why you are seeing niko kwa room. I can't make too much noise. Watu wamelala. Mimi sitaki kulala saa hizi. I'm not so, leo sina furaha sana. Of course you guys understand what's happening today. Katika our world of kusaidia familia na watoto. It's not one of the happiest days with my brother Director Jay's family missing. So yes, asanteni sana for coming through. Nashukuru sana. Mungu awabariki sana. Kabla tuanzie, ningependa tu kusema may God bless you, may God protect you from wherever you are. Wewe na watoto wako, wewe na your wife, wewe na your husband, wewe na your family. May God watch over you, especially if you are a person that is of social media. If you are an influencer, if you are a person that touches people's life, kama wewe ni mtu ambaye you work with God, unajua kufanya kazi na Mungu, it takes the grace of God, and sometimes unfortunately God will have to tell you to say things, to tell people things. You know, kama vile prophets. Prophet akiambiwa sema Gomora itachomeka, watu waache kufanya dhambi, lazima aende aseme, whether ni mbaya ama ni nini. Anaenda vile Mungu amemwambia, enda ambia watu wa Sodom na Gomora, nitachoma Gomora kwa sababu ya uchafu ambaye iko huko. A prophet has to go and say. So wale watu wengi ambao wako ndani ya social media, especially loyalty test individuals. That is why unaona katika our thumbnail. Oh, guys, can you please make sure that munaniambia kama hii video imeanza kuwa na giza or it's not clear, because I don't know what's happening right now. I hope it's not net. I don't want it to be unclear. Ningependa ikuwe clear, so kama ianza kuwa unclear, guys, please let me know if it's not clear. Anyway, so yes, you guys have seen our thumbnail today. It's thumbnail inaongea kuhusu loyalty test sanitizers. Tafadhali wajichunge. But before tuingie katika hii video siku leo, let me take this opportunity to invite you to subscribe to Safeguarding Watoto. On this channel we talk about children safety, familia, family safety, how to work and to connect one family with another. So it's critical. That is what we do. And saizi ndio mnaona where I am right now ni saa 9 kasoro dakika 10 na sijalala. Nilikuwa nafanya maombi kidogo
and then nikaona sitalala, nitakuja kwanza kufanya hii live. Alright? So watu wangu, leo nataka tuongelelee kuhusu hawa sanitizers ambaye mnaona wako kwa thumbnail. And I think mnaona hapo, I think the first person that is on the left side of the thumbnail is Big Man Steve-O, Comrade Flavors. You know, a guy that is doing very well. I think nearly heading to about 400,000, YouTube, subscribers. And then from there we have my brother, a man that I respect, Director J, ambaye saa hizi ndio tunaendelea kuuliza Mungu amsaidie, ambarikie pamoja na familia yake na hakikishe ya kwamba familia yake itakaa safe. I don't know if you guys are aware, but to our understanding, jana the wife and the child and the unborn baby, of course, ambaye kwa tumbo, they were all walitekwa nyara na majambazi and they've been demanding money. So up to now bado hawajaweza kupatikana, but we are trusting God that hawajaenda mbali na hawataguzwa na hawatakuwa wamedhuru, hawatafanya hakuna madhara ambayo yatawapata, because the God that we serve is a faithful God. So saa hizi hata wakati unaendelea kuwatch hii video, tafadhali ningekuomba kama hujaweza kufanya maombi on behalf of Director J and his family, naomba tu wakati hata unaona hii video, start to whisper to God to watch over Bella and the children, to give J the grace, the love, the ability, to give anybody ambaye ameguzika katika, including me and you, because sisi tunaongea kuhusu hii mambo saizi. Sisi tunafanya kazi ya maombi na tunasadiki ya kwamba maombi yamefika, Mungu amesikia, na wale wamefanya kazi chafu wataweza kushikwa na watu mbaroni. So, but in the meantime, we are thanking God because of safety. Tunafanya maombi ya Thanksgiving ya kwamba Mungu amewaprotect na amewaweka. So I think it's critical tuweze kufanya hii video siku ya leo. Nimekuwa nimechelewa kufanya hii video for quite some time. I've been wanting to cut and hard for on behalf of from there. Yeah, guys, apologies. But anyway, hata ikitu let down, guys, I need us to talk. So please, ikirudi tena, guys, just log in. Like I see I've lost about almost 5 people. So msichoke, guys, let's just talk. Hata kama hutaongea, just text. Kama huta text, just pray. But stay online with us. Hatutakaa sana, just for about 10-15 minutes. Anyway, guys, so I think from there, from WANJIKUWAINAINA, the next person is the greatest sanitizer ndani ya Kenya ama ndani ya 254. Greatest sanitizer ndani ya Kenya ama ndani ya 254. The Pluto mwenyewe. He is the master sanitizer. Pluto mwenyewe. He is the master sanitizer. He's one of the pioneers of, kufanya sanitization ndani ya 254. So the guy is experienced and heading to about 1 million subscribers with almost 800,000 subscribers. And then, of course, I think on the end of the thumbnail we have Director Samaritan from Eastern TV. Again, a wonderful guy that works just kama Director J and the rest, supporting family, doing a wonderful job, great guy, people that really want to love family and to take care of families. So these are people that have just kusanya kidogo, manake hatuwezi kujaza kila mtu kwa thumbnail. Kuna wengi of course wanaendelea kufanya some upcoming, with whatever, number ya subscribers wako naye, wengine wako kwa Facebook, all sort of platform ni mingi. But leo nataka tuongelele hawa watu wa sanitization. Watu wamekuwa kiuliza na wamekuwa kisema, safeguarding officer Jeff, can you do a video and talk to us, share on your platform about whether these people actually destroy family ama wanasaidia family. So the
question ya leo ni hawa watu mnaona hapo ambao wanasimamia others, do you know loyalty test, sanitize, do they support families or do they destroy families? Mimi hata sitaongoja leo kuwapatia my answer. I'm going to give you my answer right now, but in the meantime, as I give you my answer, I want you to put down your comment there. Naona Urikongo Waruhi amesha ongea hapo, anasema thank you for addressing these matters. Yes, they have to be very careful. First of all, his case is sickening because of the goons went to his house where he lives, and they know his home. So I think Kongo Waruhi anaongea kuhusu Director J and what has happened. So yes, guys, tafadhali naomba, can you kindly put your comment about what you think about that question? Let me ask you another thing. I'm going to ask you for two things. Tafadhali, naomba tu unifinyie tu your like if you are liking what we are discussing, and if you think this video is necessary to ongea. Tafadhali naomba tu nisaidie. Finya tu your like kama uja like. I can tell sisi wote hatuja like because naona like they are almost less than half of the people tuko online. Alafu pia kama hujabonyeza subscribe button, tafadhali naomba again. But let's get into this video. So, do you think hawa watu mnaona hapo kwa hiyo thumbnail yetu and many more, do you think wanasaidia familia ama wana destroy familia? So, in reference to what has happened to Director J, wale watu wamekuwa kidamna. I hope you guys have listened and to the video, na kama hamjaweza kuwatch what has happened to Director J, ningewaomba muende katika TruekTV and you will be able to see a video that was downloaded today by Director J about what is happening with his wife na mtoto, and the wife is heavily expectant. I think she's about 8 months pregnant. So you watch. But what I'm saying is, do you think hawa watu wako hapo and many more do good to families or bad? Let me give you my answer kwa siku ya leo. Mimi nafikiria presented by this, they do a fantastic job. That is my answer, a fantastic job. Do I think wanavunja familia? No. Do I think they have enemies? Yes, 100%. Do I think they work hard? Very, very hard. Do I think their job is very dangerous? Yes, it is. So, ni kwa nini mimi nafikiria na naona ya kwamba they don't break families, they support families? Because as a family counselor, because God has graced me, I happen to be a safeguarding officer, family counselor, pastor, and all that. As a family counselor, sisi watu naambia watu wale ambaye wako katika ndoa, kabla hujaingia ndani ya ndoa, iheshimu. Kabla hujaingia ndani ya ndoa, think, mimi niko tayari kukaa ndani ya ndoa. Mimi ninataka ndoa. Mimi nataka kuoa. Niko tayari kuolewa. Am I ready to commit? Because ndoa inaingia watu wawili ambaye hamjuani, hamkuzaliwa pamoja, hamkai hata kwa village moja, in many cases hamjuani, hamjawahi onana. You can just meet and love one another and fall in love one another, and after sometimes, whether a week, 2 days, a few years, mnaweza kuja pamoja na muoane, and you can choose to love one another and live peacefully. You can choose to live for a few months and cause problem to your own relationship with yourself. But going back to our topic of today, sanitizers, mimi 100% I support them as a safeguarding officer, our watoto, and as a pastor, I support them even as a family counselor. Nafanya kazi na familia, especially those that are in crisis. So, and I wholeheartedly say I support these people who do sanitization. Ni kwa sababu gani mimi ninasema hivyo? Kwa sababu there is no reason whatsoever why somebody should cheat on their partner. Kama wewe ni bwana na una cheat na bibi yako,
una cheat na kwa you are cheating on your wife. Why are you doing that? There is no reason as to why unafaa kuwa ndani ya ndoa wewe kama mwanaume na una cheat huko nje. Ni nini umekosa kwa nyumba yako? Hawa watu ukienda kuangalia, most of them wanaambia, kwa sababu wanajua watu siku hizi tabia yao imekuwa mbaya. The generation ile ambayo tunakaa, tabia zetu zimekuwa mbaya, tumeshindwa kumuogopa Mungu. And that is why unakuta mtu anataka kuwa na a lot of girls out there, a lot of men out there. And it's a sad situation. Kwa sababu hawa watu akina Director J, akina Comrade Favors, akina The Pluto, sometimes they offer people actually some money. Because rarely they would find a couple that is actually straight, a couple that is actually loving, a couple that actually hasn't got issues. Utakuta 90% of the time, and uliza hawa watu wote wako hapo, 90% of the time when they go through the phones, they will always find issues. And that is where mambo inaambia. Sasa watu wanga wanasema, wao wanaharibu marriages kwa sababu ameenda through simu yangu, akakuta I'm cheating on my, I'm cheating on my wife. I'm cheating. Mimi ni mtu ambaye niko ndani ya ndoa na I'm cheating. Sasa from there, mimi ninaanza kutoa fujo na ghasia. Naanza kuchukia yule mtu amefanya hiyo loyalty test. And by the way, mimi ndio nilikubali. Manake all these people that you see here, they have never forced anybody to do a loyalty test. Some of them may offer money, may give incentives, and they offer money. And they say, nikiwapata mko fresh, mko sawa, 10,000, wengine 12, wengine 5, whatever they may have, they offer. Watu ndio huwa wanatamaa. And guess what, my people? Hawa watu wanga wanashikwa kila siku, wanajuaga ya kwamba wana cheat. Because a cheater knows they are cheating. Nobody cheats without knowing that they are cheating. Unajuanga kuna reason, kuna a chance utashikwa. Na text zako zitaonekana. And they continue with it. So ni watu ambaye wamezoea na shetani yamewafunga macho, hawaoni, hawajui. And you know what? Waswahili walisema siku za mwizi ni 40. Zako 40 zikifika za kuwa cheater, you will be caught. And that is why these sanitizers are out in the streets. Because God has kept them there. Wakupate, wakushike ndio ujulikane wewe ni mtu wa kuchafua ndoa. Wewe ni mtu ambaye unaharibu relationships. Wewe ni mtu ambaye hupendi bibi yako, hupendi bwana yako. You don't care about your children. Because if I cared about my children, I would not go and cheat on my wife, because I know that is going to destroy our relationship. And the people who will suffer ni watoto. Wacha nitakuja hapo shortly. So I'm totally in support of these sanitizers who sanitize, because if they start sanitizing streets and they don't find anybody cheating, guess what guys? They will stop. Hakuna sanitizers atakubali kwenda kwa street siku mbili tu anapeana 10,000 na kila kapo wakienda na wakuta wanachukua pesa wanaenda. Watafilisika. YouTube doesn't pay that much money. If they pay 2 or 3 people in one day, 10,000, that is 30,000. There is, unless you are making millions of views in one day, you cannot make that kind of money. So our sanitizers wanajua 95%, 99% of the time, when they go through couples' phones, they will find them cheating. Now, of course, soon as they find one person cheating, there's no money. They don't give you the money. That is the agreement. So watu wangu, mimi wote ningeomba watu wakae ndani ya ndoa, waheshimu ndoa, waache kuwa na hii mambo ya kupenda raha za hapa duniani. Uko na bibi. Bibi yako has everything that the side chick has. What is it that you are lacking? Si upackage your wife. Kama unaona side chick anavaa miniskirt, si upackage your wife akuvalie miniskirt. Kama styles ndizo zinakusumbua za huko kwa Koinange, si you and your wife work on the styles. Kama your husband, kuna kitu ambaye ana lack, why don't you and your husband sit down and plan and look? Why don't you visit, therapist? Why don't you visit, kuna mpaka sexologist? Visit them, you as a couple.
Why don't you visit your doctors? Why don't you go to the gym? Do anything, you and your husband, you and your wife. Just don't go and do it with somebody else that is outside there, because hapo unafanya ngono, wewe umekuwa adulterous ama unafanya fornication. You know, and very soon you will be caught. And guess what? Sio tu kucheat, unaweza kushukwa ukicheat. Unaweza kuwekwa kwa 6x4. 6x4 ile ya mwisho, nyumba yetu ya mwisho hapa duniani. Kaburi 6x4, because ukienda kucheza na watu wengine huko nje bado kuna AIDS, kuna hizi chlamydia, syphilis, all sort of STDs that you will die from. So hii kitu sio tu umeshika tu umecheat, sasa bibi yako ameenda, watoto no, you can also die. You can also catch very dangerous diseases that are going to cause you a lifetime of misery for an exchange of 2 minutes pleasure. Unaenda hapo 2 minutes, umekufa, umechoka, and then you spend 20-30 years sick. Unakunywa vidonge, uwezi kulala, uwezi kuoga, uwezi kufanya nini kwa sababu ya 2 minutes. Guys, let's be sensible. So me, I am totally in for these sanitizers. Wacha waendelee kusanitize streets. Let people respect relationship, their marriages, and these guys very soon, once they sanitize the streets and there is nobody on the streets cheating, these guys will have no choice but wataenda kufanya kazi ingine, because like I've told you guys, hawawezi kuenda kusanitize street wakuwe sasa they are doing, wanafanya kazi ya bure. If they don't find people cheating, they will have to go look for another job, and that is what we are asking. So mimi am for these guys, akina Director J, akina Pluto, akina WANJIKUWAINAINA, Samaritan, Comrade Flavor, Big Man Steve. Yes, endeleeni kusanitize the streets na mtu asiwatishe. So guys, anyway, let's go to the next level. The next level is sasa mimi kitu ningeomba tu, you sanitizers au watu wote mko hapo na wale wengine ambao mko represented, I want you guys to know that because of the job that you do, you attract a lot of enemies. The devil is a liar. Lakini damu ya Yesu itawazingira. The goodness of God will always cover you, because you guys work with God. Because guess what? Wakati unafanya kazi na familia, when you are supporting families, you are working with God. Wakati unasaidia familia, una protect watoto. Do you know what, guys? Imagine sometimes how are these people protecting children and supporting children? Kwa sababu anaweza kuja afanyie couple sanitization, wako na watoto, jamaa onekane ana cheat, either wa separate ama waachane, ama for whatever reason waweze kusameheana after some time. You know what? Amesaidia watoto kwa sababu amepatikana, he will either stop ama wafanye vile watafanya na bibi yake, na maybe by God's grace akuwe hajashikwa na ugonjwa. If the sanitization was not done and he continued like that, he probably angebaki huko kwa kucheza ashike AIDS, because I'm telling you these things will follow. Ashike AIDS ama aende kulala na bibi ya mtu, awekwe visu 3 na bwana yake, so he's dead. Sasa kikufa, watoto wamebaki na nani? If he was a breadwinner, what is going to happen to the children? This is how I'm telling you sanitizers work with God. They protect, they safeguard. Unajua kazi ya kuangalia watoto sio kuwapikia tu uji wakati wako na njaa, ni kufikiria kesho na kesho kutwa na next week, kwa sababu watakuwa na njaa, watakula nini? That is how you protect. Una safeguard, unaangalia ahead, you become proactive. So just don't only look at today, look at next week, next year. Kuwa na short and long term goals za kila kitu. So these guys do work, but what I'm saying, because of the nature of the job that they do, they will attract a lot of enemies. So my plea for you, our sanitizers out there in the streets, please be extra careful, be vigilant, think fast kabla hujafanya a couple loyalty test, who they are, gauge where the location
alafu siku zote ukifanya hizi loyalty test, of course I know we are all people of prayer. Think about the effects of hiyo, not only to the couple but to their children, but also to yourself. Are these people probably trying to follow you around? Are they now, especially because if you look at watu wengi sana wakishashikwa, in most cases a lot of relationship do break up. Hata kama they don't divorce, but at least initially they break up, they part ways, even as they try to make amends. And I think more relationships do break up because ukishapata mtu anakucheat, the trust is totally broken. Kuna a big part of you that dies, that this person does not respect you, this person does not care about you, this person is actually putting you at a risk of diseases, of manake wewe unaweza kuwa ni bwana ya mtu na hauna shida, na wewe unafikiria tu kwa na bibi yako na kila kitu, and bibi yako ikuwe amepata mbabas out there, mbabas has money, mbabas is planning to eliminate you, mbabas anatuma majambazi wakuja wakuue so that he can now actually have your wife, kama vile David alifanya Uriah. You know, he put Uriah on the front line katika battle so that he was killed, so that he can have the wife because she was just pretty. So these guys, mimi naomba tafadhali, wakati mnafanya kazi yenu huko kwa street, kuweni proactive. Think, kabla kutoka base, please omba Mungu akufungulie milango, akulinde na akutunze. I know all of us, hawa watoto wako hapo, they are prayerful people, but please, I insist, pray again. Ask for God to cover you, to protect you, for the blood of Jesus Christ to protect you. Ask for ministering angels. Ukienda usome katika Biblia in the book of Hebrews, utaona ya kwamba angels are ministering spirits. Ulize, you can actually, our job as Christians, as people who love God, as believers, you can charge the angels of the Lord to go before you. Kuna watu wanakuaga na angels ambayo they don't do nothing because they don't ask them to work for them. Angels are supposed to be here to minister to us. So ask them, let them go before you, let them be behind you so that they protect you. Angels are strong. Hiyo ndio kazi yao. They are the security system of heaven. Come on, angels in the security system of heaven. Why should they not watch over you and of your family and of your children and of your equipment? And when you're outside there, unaomba mpaka simu zako zisibiwe na mashini zisibiwe na majambazi huko nje. You cover yourself. So how watu wa sanitization, unfortunately, they will attract a lot of enemies. Kwa sababu gani? Jamaa anataka kucheat na hataki bibi yake ajue. Na sasa kwa sababu bibi yake amejua, unfortunately, kuliko aangalie yeye ndiye amekuwa akifanya ujinga na upuzi na amekuwa akitoka nje ya ndoa na focus vile bibi yake pole na vile watarudiana ama vile atamove on na life yake, ana turn anger kwa the guy ule ambaye amemu-expose. So what actually happens, unasikianga watu wakisema kwa kizungu, don't hate the player, hate the game. You know, kwa sababu wewe ndio unacheza mchezo. Na sasa ule mtu amekuja hapa, huyu sanitizer, yeye ni vessel ya kuja just kuangalia kama are you cheating or not. Sasa akikupata umecheat, yeye amefanya job yake. Issue sio yeye, issue ni wewe. Wewe sort your life out, wacha upuzi, wacha ujinga, kaa ndani ya Mungu, kuwa a good man, kuwa a good woman. Wacha kuplay out. That way, hata ukifanya sanitization, you will get the 10K ya watu wanapeana. A few people have received 10K, 12K. I've seen few people receive it. So, tuko, mimi niko, na wewe uko, na the rest of us tuko, ambaye hata tukifanya hizo sanitization, tutapatikana tuko safe. You know? So you do you, allow your wife or your husband to do them, and marriage zitafanya kazi. So these guys wako na maadui. Sanitizers wako na maadui kwa sababu jamaa, especially, and in most cases it's not women.
in most cases, people who are going to be problematic are men. Because when men are caught cheating, they still want to have their family, they still want to have their wife and their girlfriends, lakini wanataka bado kulala huko nje na side chickens. You know, wanataka kuwa na side chickens kadhaa huko nje. So wakati ukikuwa exposed na bibi yao wajue, ama girlfriend yao wajue, ama fiancé, wanalete fujo kwa sababu of course now huyu fiancé amekataa mama yao. Utanioa ama mimi nimeenda kwetu ama ni indoor staki kwa sababu vile umefanya. So instead wao waone makosa yao na instead wao waseme, oh, I've been caught, I accept I've been wrong, they turn their anger to the sanitizer and they start looking for the sanitizer. That is what has happened to our brother, Director J, unfortunately. But we are trusting God that things are going to be okay. Tumeona mpaka kwa scene wakati watu sanitizers wameumizwa. Many times the young lady WANJIKUWAINAINA ameumizwa kwa scene. Na hawa watu wakati wanafanya fujo na ghasia, ama wakati wakisikia sasa texts zimeanza kusomwa ambazo sasa zile ambazo alikuwa nafikiria hazitatoka, because these guys are professionals, they know where to get the messages, they know where to go and collect the hidden files and all that, and wakati ulikuwa nafikiria umeficha, ukikuja ukisikia hizo unaanza kuruka. But of course because sasa naye lazima asome, by the time you start having a scuffle there, unakuta a few times wanaumizwa, mtu ameanguka, machini zimevunjwa, wires, especially most of the time, microphones zimeharibika, all those things happen. So please, sanitizers, please know that you have enemies out there. So before you step out of base, nyumba yako, tumesema omba, panga, plan, if Mungu amekubariki, you are able to have a crew, kuwa na security, so that if things go wrong, then they are able to jump in and support you. But also ni very important, kama saizi unafanya loyalty test na umeshafanya, unaenda probably mtu anakuja sasa kufanya counter video yake, tuseme jamaa ameshikwa, sasa nataka kuja kwako sasa aweze kujiongelelea ama aweze kuomba msamaha. Think, do I need security? What may happen? Especially sasa ukikuta sasa ni jamaa wawili wako hapo na wanapigana kwa sababu ya mwanamke mmoja. When those two collide, kama ni pale in your office or in your house, so now it's not going to be good. So think security, think safety, think about you, think about your equipment, think about your life, think about your children, think about also hawa watu ambao wamekuja hapo, because saa zingine watu wanakuja hapo wanatoa fujo na ghasia, wanapigana, unakuta mtu sasa amelikuja hapo kutoa story ama ripoti, amerudi akiwa amegwaruzwa mkono vibaya. So tafadhalini, you guys work with families, you work with God, you work for with children, because of the job that you do. Your job is risky because people who cheat in marriages don't want to be caught. But unfortunately, as you do your job, you will expose them and they will be caught, which then means in most cases their relationship itasambaratika. Kwa sababu of course mtu akikuta, and there are cases where sometimes you go and you find both people, both the couple, the man and the woman, both of them are cheating. So in some cases unaweza kwenda kukuta kitu kama hiyo na useme okay, you are cheating, I'm cheating, tusameheane. But even in such cases utakwenda kukuta mwanamume bado anasema, well, mimi naweza kucheat lakini wewe hufai kucheat, so I don't want the relationship. Anyway guys, so that's the reality ya kwamba sanitizers, they are not watu ambaye wanapendwa na kila mtu. You will attract enemies because of what you do. You will attract enemies because you have exposed this person that did not want to be exposed. Usicheze na shetani. Shetani is what we say, these are the last kicks of the dying horse. Before the horse dies, it's going to throw a lot of kicks. So if you are nearby its feet, you're going to suffer a lot of very bad kicks, because the horse is dying and it must throw some kicks before he die. So sanitize mtu ambaye ukisanitize mtu kabla ndoa yake isambaratike na nini,
they will react, and therefore you need to be ready of the after effects of the sanitization. The guy, if we go to the next level, is especially for those of us that have families. Think about your family. Umesanitize watu huko kwa streets, watu wengine wamekasirika, wengine of course unaona they are all over the place, and you can see sometimes some of them, even when you sanitize them, they start issuing threat right there. So you need to be thinking, this person has started to issue threat. What do I need to do? How do I need to keep myself safe? How do I need to protect myself? Will they let it go? Are they just talking, or will they follow with actions? Hiyo ni important wewe kama sanitizer uweze kujua. Another thing is sanitizers wale ambaye mnafanyia kazi nyumbani. It's dangerous. You cannot bring people to your house because first and foremost, it's not the right environment. Kwanza kama uko na watoto, the noise, the fujo, ghasia, kelele, rude words, they are all over the place. Because mtu akishashikwa cheat, they're not going to use polite words. Rarely you would see them. A lot of them were ulifanya hivi, umekuwa unifanyia hivi, that's why ndio ulinifanya hivi. So it's not the right environment. Kwako kwa nyumba, it's not the right environment for you to do sanitization or to do even some other meetings that you know they're going to be heated. It's better you go to the park. It's better you invest some little money and buy microphone ambazo ziko na nini ya kuzuia baridi. Uende kwa park. Enda ongea na kamkahawa somewhere. Ukiongea na kamkahawa somewhere, waambie utakuwa unawaadvertisia kazi. Hata saa zingine enda tu ununua, wewe na client wako wanunulie chai. Chai sio mob, unaweza tumia 200 kununua chai. Mkae hapo chini mfanye interview. But seriously avoid doing sanitization or these hard meetings in your house, because that is your house. So sasa wakati umefanyia huyu jamaa sanitization hapo na bibi yake amemwacha, what do you think he's going to do? Atarudi hapo kwako kuja kupiga kelele, fujo, ghasia, ama kusema hata wewe sinakuja nataka sasa kwa familia yako. So let's just be smart. Let's see things in advance. So kwa nyumba kufanyia sanitization. Second point ya hiyo kwa nyumba, avoid making people know where you live, where kama unafanya kazi kama hiyo, because definitely soon as people get to know where you live, then sasa watu wameanza kukuwa na clue. Na kama ukiattract enemies, and like tumeona, sanitizers will attract enemies because of the nature of the job that you do. You expose people who are cheating and they don't want to be caught. So when they are caught, they will react, and how they react is negatively. So it is going to have an aftermath. The aftermath or the after effect of being known that they are cheaters is not going to be joyful singing. It's going to be, you know what it is going to be. So tafadhali, hakikisha kwamba you are not working very close from home, or people that you are doing all these things do not know really where you live. Because yes, unfortunately, wakishajua hivyo, the chances of them following you to your house or coming to cause problem or doing like what vile tuliona wamefanya unfortunately kwa director J, is high. So the kind of job that you guys do is not an easy job. It's a hard job. It's a dangerous job, and therefore you have to put every precaution, every measure in place to ensure uko safe. Kwa street uko ni sawa, but also hata uko kwa street, jua that kuna watu wanaweza kutembea na all sort of vitu za kuumiza, so kuwa alert. And na kama uko na uwezo, of course, have security with you. But most of us, when we are starting on YouTube and all that, the chances of you having even a good camera is rare. Forget about security. So that is where maombi yanakuja handy, and you pray and you hope that God is going to continue opening doors for you.
nataka kusoma messages nione what people are saying. So kama hujaweza kutia your message guys, please naomba utie message yako. Let's see what kama kuna mtu ameweka. Oh, yeah. Bwana Kongo wa Rohi ananikumbusha kwamba you forgot to the Pastor Matthew. Pastor Matthew, I know Pastor Show. Pastor Show is a very good also follower. It's also another good sanitizer. I think there's also Pastor Matthew, Mwaida Dasara. Yeah, true. So it's getting hottest again, and Pastor Show, yeah. So our watu wako, but of course, like I said, it's not possible for me niweke kila mtu kwa thumbnail. Thumbnail is only kidogo, unless niweke tu only vichwa, which sometimes is not very good. Iko hivyo, but yes, all these guys kina Pastor Show, kina Pastor Mali, they are there, and they are doing a very good job, and they are represented by these people that are here on the thumbnail. So asante sana Kongo, I really appreciate. Elvina Wakio, asante sana kwa sababu ya kutuangalilia net. Kuna dirisha hapo ambayo iko sawa. Yes, no many comments. Hii issue ni kali sana. Nice for addressing it. They need to be careful first. Sababu kuna watu ambayo they are sickening. And of course, these are the people that went to Director J's house where he lived, and they know his home. So now what we were just in there, kuhakikisha hawa, otherwise if they didn't know. Maybe the other thing that tungependa kuangalia, so kama especially kama wale watu ambao wako na wife and maybe the wife is not on the ground, ayuko huko kwa field wakati unafanya sanitization, maybe yako nyumbani, maybe ni housewife ama ni nini. Also they need to be very alert that when you're out there and they're back at home, weka safety kwa milango na kwa kila kitu, so that mtu akikuja knock, if you don't know the person, if you haven't got an appointment, the answer is no. You can't open the door because you don't know who you're opening the door to. You know, because I think some of these people watakuja kama wame disguise, wanataka kuuza kitu ama ni nini, and then soon as you open the door, they push themselves in. Unaona? So ni very critical mkuwe in sync, ya kwamba mimi natoka nje, you know, ama hata wakati bado mko ndani kwa nyumba, just keep your house locked, you know. Of course, kama unaweza kukaa in a place where the security is very good and tight, well good, but if not, just try the best you can. Lakini kumbuka ya kwamba the job that you do as a sanitizer is a dangerous job, and is a job that people are going to try and get back on to you because of what you've exposed, and people are not going to be happy. Kutakuwa na after effects ama aftermath ya sanitization, and in most cases it's not going to be the best. So tafadhali tieni comment. Maria Daniels nasema ananiambia niende huko nitafute content yangu. See, this is my content. Maria, who have you seen ambaye ameaddress issue? Me work with families. Maria, let me address you now Maria, kwa sababu umesema unataka kuongea hapo. Niko hapa, sijui unaniambia nienda wapi. Niko hapa as a family counselor, ule ambaye na deal na crisis, kusupport family, safeguarding watoto, ule ambaye naongea na teach na educate kuhusu how to keep children safe, teaching families how to protect, is exactly what I've been doing on this video.
Sijui kama saizi ndio umeingia Maria Daniels, so I don't know but asanti kwa kucomment hata kama ni mbaya. Nashukuru, hakuna kitu mimi si shukuru. Nashukuru for everything. The only thing that I probably don't sijui nini naweza kunikasirisha eti nikuwe eti nimekasirika eti. Kwanza kwa online, very rare. What I go through ndani ya kuangalia watoto, you will be shocked. So that you guys muelewe kuongea na kuhakikisha angalia kesi ya vile baba ya mtoto ataolewa kwa sababu amelala na mtoto wake. Those are some of the issues that I deal with as a safeguarding officer. Baba ya mtoto sasa amefanya mtoto wake wa kike bibi yake. So Maria Daniels, sijui unaniambia nitafute content gani, but this is what I talk, this is what I do. And again, for me, I work with other people that are on my field. My field ni ya familia, ni ya watoto. So anybody that is having ama anafanya na anaongea na anafanya kazi ya familia, I will work with them. Some people have used a lot of my teachings as a safeguarding to work on their videos. So anyway, but nashukuru sana for that. Endelea kucomment tafadhali. Uliza swali lingine kama unataka kuuliza Maria Daniels. I'm here. Niko tayari kujibu. Any question you may throw, I don't mind answering. Na hata nyamaza, hata enda pole pole. Let's be careful. Of course, tunaona what happened with our brother Director J. Tunaomba Mungu ya kwamba atafungulia milango, ya kwamba whatever those goons were asking for, watakuwa wamenaswa. We are trusting God for a good report. Tunaomba Mungu ya kwamba within the next hours, the report that we are going to trust is the report from heaven, the report of the Lord, that kila kitu iko sawa. Bella, who is heavily expectant, ako poa, na wote wamerudi nyumbani na wako safe. Last week tumekuwa tukiombea Director J because bado ako ndani ya medication, hakuwa anasikia vizuri. So then kuna hii, but we will deal with all of them. So watu wangu, I don't know if you have prayed for the people, but ningependa tuwaombee Mungu asaidie sanitizers wherever they go out there in the street kufanya kazi yao ya kusanitize. Wapatie neema, wapatie grace, wawezeshe Mungu wa miungu, wapatie grace ya kuweza kujua ya kwamba wako na enemies out there. Open the ears and the eyes of their understanding ili waweze kusikia na waweze kuona na frequency ya heaven. Anytime an enemy anajaribu kuja ndani ya maisha yao ama on their angle, tunauliza the angels of the Lord, ministering spirit, wakaweza kuwaondoa. Father, clear the way for sanitizers. Tunaomba yeyote ambaye angependa kuwadhuru, kuwaumiza, kuwafanyia mambo mabaya, wasikutane na wao barabarani. Let them go separate ways. Let them not even talk to them. These people do a good job because they work with families. And those people who are saying sanitizers do a bad job, ningependa wakuja wani-challenge hapa, waniambie they break homes. Ningependa waniambie how do they break homes. Because kama mimi nimechoose kutoka niende nifanye tabia chafu huko nje na wanawake wengine, si mimi ndio na break my own home. Si mimi ndio ninavunja agano ile ambayo tulipatiana na bibi yangu ndani ya mbele ya Mungu. If I'm breaking my own house by going outside my marriage, if my wife is breaking our own marriage and relationship by sleeping with other men out there, so why am I saying that? Why am I or my wife saying that a sanitizer ndiye anakuja kuharibu nyumbani, whereas sisi ndio tumeanzia? The only thing that has happened is that you now have been caught. Huko umepatikana mbeleni, lakini sasa umepatikana. Sasa lawama sio kwa sanitizer,
ni kwa wewe ambaye umekuwa ukicheat. Wewe ndio unavunja familia, not a sanitizer. Let us not hate the player. They say hate the game, not the player. Unaona? So watu wangu, mimi ningeomba tena sanitizers, Mungu awabariki, awalinde, awadumishe. Darereje wewe na familia yako mmebarikiwa. Tunaenda kuomba ya kwamba hao goons ambaye waliweza kufanya hiyo mambo mbaya jana waweze kushikwa mbaroni. Tunaomba hiyo issue Mungu accelerate speed ya hiyo issue kuwa resolved quickly within the next hours. Tunategemea ripoti kutoka mbinguni ya kwamba your family is safe, well and sound and they are back to base. Tunashukuru Mungu kwa sababu watu watakaa ndani ya familia na watakuwa wanaelewa ya kwamba it's not about, one of the things guys that ambaye ningependa ujue wewe kama a safeguarding individual, wewe kama bwana, wewe kama bibi, usiogope bibi yako, usiogope bwana yako. They cannot do you anything kwa sababu hawezi jua uko wapi all the time. Your wife cannot watch over you, neither can your husband watch over you. If you go to the book of Psalms 127, it says that you cannot watch over unless the Lord watches over a city. The watchman waketh but in vain. Kwa hivyo hata wewe hauwezi kuwatch bibi yako, manake hautakuwa na yeye all the time. You cannot watch over your husband because your husband, you're not going to be with your husband all the time. There's going to be times that your husband is in this place, you are in this place. So huwezi kumwatch. The only person that can watch your husband is God. And God is the one that gives your husband or your wife the grace to remain faithful. Because kucheat ni choice. Cheating is a choice. You choose to do the wrong thing. You have your husband, you have your wife, you are in a relationship, you are married, but you choose to break the vows, you choose to break the agreement, you choose to willingly come out of your relationship, your house, your marriage, and you choose to go and do other things outside. It's a choice. Hii kitu happen automatically. No, it's a choice. Ni wewe unatufungua. Waswahili walisema usipoziba ufa utajenga ukuta. This is how it starts, cheating. Cheating haianzangi mbali. Cheating inaanzaga wewe unaanza kuwa na urafiki na mtu ambaye haufai. There's no reason for you to be friends with them. Unaanza kuflirt. Flirting inaendelea inakuwa mbaya. You then start exchanging gifts. The next minute you know, you are touching each other. So the most important thing ni jua this, if I continue with this, I will end up sleeping with this person. And nitakuwa nimevunja ndoa yangu. Nitakuwa nimeharibu marriage yangu, my home. When people do these things, I think before niwind the video down, when people do these things, whether husband or wives, wale watu really huwa wanaumia sana sana in most cases ni watoto. Kama hiyo familia imebarikiwa kuwa na watoto, watoto ndio huwa wanaumia. Kwa sababu gani? Kwa sababu a man is a grown up, a woman is a grown up, but if there be children in that home that are dependent on the mother and the father, and the two collide and they part ways, the effect will be felt on the children. Because sasa zamani walikuwa na watu wawili, sasa wako na mtu mmoja. They had two sources of income, two sources of love beside God. Sasa ni mmoja. And the actual two are now at loggerheads. They can't even talk to each other. They are colliding. They can't see eye to eye. So wale watu wa wanaumia ni watoto. Na ndio ulisikia Waswahili walisema fahari wawili wapiganapo ziumiazo ni nyasi. So tafadhali, let us not put our children through these things. It's traumatic experiences that children do not need to go through. Unfortunately, watoto wakati wanalelewa ndani ya toxic environment, watoto wakati wanalelewa ndani ya homes that are unlivable, you can't live there. There's shouting, there's fighting, there's scuffle, people doing all sort of things. Children do not turn up very well. Upbringing ya watoto wadogo ni critical. Children develop very well when
ndani ya wakati wako chini. That is when their brains is forming na kile kitu, and when they experience trauma, hiyo inahinda what we call their growth and development, and they can start suffering with all sort of illnesses and diseases because of going through traumatic experiences. Kuona vitu ambazo hawafai kuona, wanaona mama yao anang'olewa meno. The other day, tuliweza kuangazia video ya jamaa amepiga bibi yake mpaka akamng'oa meno. Can you imagine mama yenu alikuwa na meno asubuhi, and then by saa 6 hana meno because amepigwa, mdomo imefura, meno moja imelewa, hana meno. What is this? So this is why I'm saying, guys, tafadhali, let us be very careful. Wakati wewe kama mama ama wewe kama baba unaenda kuanzia kufanya mambo ambaye hayafai, kumbuka wewe ni adult. Ushafanya, maybe hata ushakuwa na your life, usha enjoy your life. Mungu amekubariki, amekupatia watoto. Sasa kuliko wewe utengeneze your life ili uweze kusaidia watu, because children can only thrive well in homes that are workable. Kama familia wewe na mama, baba na mama wanapigana, wanafujo na ghasia, they will not even be able to take care of the children. They will not be able to feed the children. They will not be able to take care of them, like kuwapeleka park, kuwapeleka out, kufasaidia na homework, kuwapikia, kuwaosha. No, because mmepigana. Ukiona huyu mtu nataka kumchapa kofi ama unataka kutapika, ama you no longer even live in the same house. Again, research says that children who do very well are those that are brought up in homes where mom and dad are there and there is peace. Now, that is research inasema hivyo. Sio sisi tunasema safeguarding watoto. So this does not mean that children who come from single parent do not do well. No, they also do well. But research inasema wale ambaye wanatoka na wanalelewa katika familia ambazo ziko na mama na baba na kuna upendo, kuna amani, they do extremely well. Ni kwa sababu gani? It's because, of course, 2 will always be better than 1. Yes, 2 will always be better than 1. Of course, tuatweki Mungu kwa hiyo equation, because God is always there. Tafadhali tukumbuke kuweka watoto kwanza. Mimi kama ningekuwa and another thing tunafundishaga ndani ya when we are talking about family crisis, especially ndani ya marriage, and even when we are counseling or couples that ambao wanataka kufunga ndoa, one of the things that tunasemanga, please, when you want to say your vows, remember you're not saying your vows to your partner. A man is not supposed to say his vows to the wife. The wife is not supposed to say the vows to the man. No, you are saying the vows to God. Wewe vows unaambia Mungu, but huyu mtu ndiye anapokea. Don't forget Genesis 1:27. It says God created us in the image of God. So wakati unasema vows, unasema kwa Mungu, lakini your partner ndio anapokea hizo vows. Azichukue, akae nazo, akumbuke, awe anakukumbusha. You say these vows, so please don't break them. You see? So sema vows kwa Mungu. Kwa sababu gani? Ukisema vows kwa Mungu, it's very unlikely utazivunja. Ni kwa sababu gani? First and foremost, hapo pahali unataka kwenda kufanya ngono, the man you want to go and sleep with, the woman you want to go and sleep with, you already know whether kama ni kwa giza, ni kichakani, ni kwa matrimonial bed ya mtu mwingine, lodging, it doesn't matter where it is, but God is there. God can see you. This is it. Ukisema your vows to God, God will see you from every little hole you are, because he can see everything. He is everywhere. You know, so when you remember I said my vows to God, you will not, utakumbuka quickly. Na useme sitafanya hivyo kwa sababu Mungu anataniona. But if you ever said your vows to a man or to a woman, not passing them through God, then unasema au jamaa yuko hapa, so mimi naweza kujisaidia for a week kabla arudi. So say your vows to God. Woman, say your vows to God for your husband. Husband, say your vows, or man, say your vows to God for your wife. And that way, zikipita hapo katika ile triangle tunaongea, man, woman, God on the apex. Ako hapa juu Mungu. Kila kitu inapitia kwa Mungu. Yeah? Marriage itakuwa sawa na watoto wetu watakuwa sawa.
Watu wangu, I think I've been on this call for I don't know, 1 hour, so I think itabidi nitoke. I don't make it any longer, but I just wanted to read if there is any other chat that uliza swali ya safeguarding, anything of safeguarding, there is any, I can just answer. Is there anybody with a question? Right, guys, I don't think kumekuwa na other messages. Of course, I understand and I respect it's very early in the morning, so most people are. So actually, guys, ningependa tu kuwashukuru sana sana sana. I think tumekuwa tukirinjia between 25, to around 15 hapo, 20. So very good number for this time of the night, just before 4 a.m. in the morning. So asanteni sana, nashukuru sana for gracing this life. Tafadhali ningeomba, ombea sanitizers, ombea wale watu wanafanya kazi na social media. They have a lot of enemies. Waombeeni tafadhali na wasaidieni tafadhali where you can saidia. Help people change their mindset. Nimesema tena, kama hatuna watu wana cheat ndani ya ndoa, ndani ya relationship, ndani ya marriages, ndani ya families, the sanitizers would not be on the streets, because watakuwa wakifanya nini huko kwa streets? Kazi yao itakuwa ni bure. So mtu anaenda kulima ama aende akafanya IT ama akafanya kazi ama akauze duka, because kwa street hakuna mtu anafanya ile kazi wanataka. But because the 95% of people who are being sanitized are being caught cheating, that is why they are still out there on the streets. So asanteni sana watu wangu, na shukuru sana. God richly bless you for the love and for, nataka tafadhali tuombe hawa watu. Gabriel from Big One Savers, my brother Director J, especially with his family right now, tunaendelea kumwombea. Say a prayer before you sleep, please, or before you go to work this morning. WANJIKUWAINAINA, she's also somebody that pia mbeleni nimesikia mbeleni fujo na ghasia. Let's pray for D Pluto, pia Good Samaritan. He's a good Samaritan, anaitwa Eastern TV Director Samaritan. Kuna watu wengine hapo kama vile walikuwa nasema hapa, kina Pastor Show, kina Pastor Matthew, and many more. Moha TV, they are there, a lot of them. So people that are doing sanitization and they are doing loyalty test, but also other people that are do stories. There are people that, now by the way, it's not only about sanitizations. Of course, sanitization is up there, but anybody that does any story, hata hawa watu wengine wanafanya stories za kawaida, they still need to be protected and covered, because usisahau ya kwamba any story that is done by anybody will have a negative effect to somebody somewhere. Hata hawa wengine unaonanga, hata kina Lynn Ngugi, the stories that they do zinakuanga za zina touch mtu fulani. Kuna mtu alifanya tabia mbaya, kuna mtu alifanya kitu ambaye haifai kufanywa, kuna mtu anatafutwa na polisi kwa sababu ya what they did. So hao watu wote unaona wako kwa social media wanaletea watu stories, real life stories, live stories. All of them are there. Of course, sanitizers wako top, but hao wengine pia wako hapo. Because it doesn't matter, because kama unaongea kuhusu vile my ex-boyfriend alifanya, my ex-girlfriend alinifanya, vile my mom alidu, my brother alifanya hivi, wengine ni mashamba, wengine ni familia. See, so all of them are there. So Mungu awabariki sana, awalinde, awadumishe. Nashukuru sana. Please share this. Kwa mmelala, asanteni sana kwa sababu ya kukaa pamoja nasi. Hata mimi naenda kulala only 2 hours. For those of you that are working, Mungu awapatie grace. For those of you that are awake in different parts of the world, God bless you. May your day be fruitful. And for those of you that are coming to the evening,
ama like I think states saizi I think ni karibu saa 6 usiku, saa 5, saa 6 some parts. Pia muweze kuwa na usingizi wa mnono, usingizi mnono. Wanasema usingizi wa mang'amu ama usingizi mnono. Yeah, wishing you a blessed evening, night, day, from wherever you are around the world. And definitely, video from is about parents. Wazazi tafadhali. Sisi wazazi na akina wazazi wetu tujichunge sana kuhusu ratio, dowry, lobola, mahari. Let it not your child to an abusive relationship. It's a very good topic. So ningeomba tafadhali, if you have time, leave your notification bell on. Hiyo itakuwa ikikuja kesho during the day. Until then, watu wangu, asanteni sana, Mungu awabariki, walinde. I'll see you soon. Blessings.